Hey friends, welcome to my channel, Mathematical Coaching Center. After watching this video, don't forget to. Today I will teach you chapter number 3 of class 7, Mathematics. Okay, the chapter name is Proportion. Let's start. So you have the concept of ratio. Okay, you have studied this in the second chapter. Ratio means the relationship between two things, and most often quantities also. Okay, it is just a relationship we are comparing. Okay, but proportion means we are comparing the ratios. Okay, proportion refers to the equality of two given ratios, two or more also. So if the ratios are equal, then we can say that those ratios are in proportion, or the numbers are in proportion. I'm taking two ratios to make you understand. I'm taking two ratios, okay, 3:7 and 12:28. Now if these two ratios are equal, then we can say that these two ratios are in proportion, or we can say these 3, 7, 12 and 28, the four numbers are in proportion. But if these are not equal, then we have to say that these ratios or these numbers are not in proportion. Okay, so let's check. I can just do a simple check. So let's reduce this. Can we reduce this? No, this is in the lowest form. Okay, but this we can reduce. Let's divide 2, 6, 12, 2, 1, 2, 2, 4. How much? 8. Okay, now again 2 into 3 will become 6, 2, 7 will become 14. So 3:7, and this is also 3:7. So they are equal, isn't it? So these numbers are in proportion, or these two ratios are in proportion. I'm taking few ratios. If you observe them carefully, these two ratios are equal. How can simplify this? 2 to 4, 2, 3, 6. So 2:3. That is equal to the first one, right? Again, the second and the fourth one are equal. So when the ratios are equal, we can say that those two ratios are in proportion. So 2:3 and 4:6 are in proportion. Understood? Similarly, 5:7 and 15:20 are in proportion. But we cannot say that this ratio is in proportion to this one. The ratios are in proportion. We have to mention them. We have to write in a specific format. Okay, the format is like this. 2:3 is proportional to 4:6. So this is ratio, this is also ratio. Okay, so this is a proportional symbol. So 2:3 is proportional to 4:6. We have to say it like this. Similarly, for the next one, 5:7 is proportional to 15:21. Okay, the yellow color symbol, this one, is the symbol for proportion. Understand few points or rules. What are these two terms? In proportion, the first and the fourth terms are extremes, and the second and the third terms are means. There are four terms, right? So this is the first term, this one is second term, third term and fourth term. Okay, the first and the fourth terms are known as extremes. Okay, the second and the third terms are known as means. We can write the proportion in fractional form. So this is the proportion. Okay, so we can write this in fractional form. So obviously we can write this 5:7 like this, 5 divided by 7. Similarly, 15 divided by 21. So proportional symbol will be replaced by equal to symbol. So after this you can do cross multiplication and find out the values. Simple. Now if the product of extremes is equal to the product of means the first and the fourth term, if you multiply first and fourth term, and if you multiply second and third term, and if these two products are equal to each other, then we can say that these four numbers are in proportion, and all the four numbers are known as proportional quantities. Okay, so again, example, we have four numbers, right? So let's check whether these four numbers are in proportion or not. So the extremes are 5 and 21. Similarly, the means are second and third one, middle one, means. Okay, now let's find the product of extremes and product of means. So 5 into 21, 105, 105. Now since
the product of extremes is equal to the product of means, we can write these numbers in proportional format. So 5:7 is proportional to 15:21. Now if means are equal, that is the second term is equal to the third term, means second term and third term are same. Okay, then in this example the second term is equal to the third term. Okay, now these numbers are in continued proportion. Similarly, if you consider this one here, the second term is not equal to, the second term is B and third term is C. So these values are not in continued proportion. But if you consider this one, the second term is equal to the third term. Okay, so these values are in continued proportion. Now let's do some exercises. Let's solve. Go to page number 35, exercise 3.1. okay, page number 35. Now this is question number 1. There are other questions also. I am doing the first one. 7:2 and 28:8. So there are two ratios given. We have to compare these two ratios and we have to find out whether these two ratios or the numbers are in proportion or not. So the first ratio is 7:2. So if you can minimize this ratio, then we have to. Okay, but second ratio 28, yes, obviously we can minimize this one. So divide this, so it will go by 2 or 4, whatever. So if you divide this by 2, 2 into 14 will be 28, 2 into 4 will be 8. So 2 into 7 will become 14, 2 into 2 will become 4. 7:2 ultimately. So the first ratio is equal to the second ratio. Now since two ratios are equal, therefore they are in proportion. Simple. The answer is this much only. The second one, again the two ratios are given and we have to check whether these two ratios are equal or not. The first ratio is this one. So let's see the possible calculations that can be done here. So P can be removed, it is common to both. Okay, this is2 means it's a kind of divide only. So P and P can be removed, Q and R cannot be removed, and 5 and 7 is also not divisible. Okay, so we get this. After that, second ratio, 3 into 5 will become 15, 3 into 7 will become 21. So 5s is 7q. So if you compare these two ratios, they are not equal. Okay, therefore they are not in proportion. Understood? Now question number 2 from the same exercise 3.1, page also 35 only. Now I have not typed the question, you have the book. Okay, so there is one rectangular figure whose length is mentioned as 10 centimeter and breadth as 6 centimeter. So by the question, length and breadth are increased by 2 centimeter. So I am adding 2 centimeter to both length and breadth. Okay, so length and breadth are increased means you have to add, are increased by 2 centimeter. So length was this one, we have to increase it by 2 centimeter. So new length will become 12. Similarly, breadth will become 8. So breadth was 6 plus 2 will become 8 centimeter. So both are increased, length and breadth. Now ratio of length only. So length means this one, this is the length, and this one. So ratio of old length, so this is the old length, this is new length. So old length means length only. Old length is to new length is this. If you simplify this, you will get this. After that, ratio of breadth, old breadth is to new breadth, you will get this. So ratio of length is not equal to ratio of breadth. You compare this two, not equal. So they are not in proportion. Very simple. Now question number 4 from the same exercise, page number 35. Now we don't have third term. So first term is 9, second term is 24. Third term we are assuming it as A. You can mention it as X or asterisk, star sign, whatever. So fourth term is 8. So according to the rule, we know that if you multiply the extremes, that is the first and the fourth term, similarly if you multiply the second and the third term, they should be equal. So these are the extremes, these are the means. The product of extremes should be equal to the product of means. Product means the multiplication, the outcome of the multiplication. Okay, so if you have if you compare these two values, let's compare 9 into 8
So first and the fourth term is 8. Okay, so if you multiply this, and we are here now. Now this 24 will go down because it is multiplying here. So after crossing the equal to sign, it will go to the denominator part. Okay, so 24 is going down. So if you simplify this value, you will get a as 3. Okay, so the third term is 3. Now this is another exercise 3.2, next page, number 36. Let's verify whether these numbers are in proportion. So it's obviously simple. The product of extremes should be equal to the product of means. So let's find the extremes. So these are extremes, first and the last one, first and the fourth one. So it's 70, outcome product. Means also 70. Since they are equal, they are in proportion. Exercise 3.3, page number 39. We have to check whether the following numbers are in continued proportion. Continued proportion means the second and the third term should be same. Okay, are same. So in continued proportion, means are equal. That means second term is equal to third term. So second term is also 10, third term is also 10. So the product of extremes will be first and the last, that is fourth term, 100. Product of means will be 10 into 10, that is second term is also 10, third term is also 10. 10 into 10 will become 100. So if you compare these two values, they are equal. That's why these numbers are in continued proportion. Now the types of proportion. So there are two types. I'm discussing these two types. I've already discussed continued proportion. Okay, so direct means when one quantity increases, the other quantity also increases. But in case of inverse, one increases, the other one decreases. Okay, we'll try to understand again with the example. Direct means when one quantity increases, the other quantity increases. For example, momo and the cost, dam. Okay, now for one plate momo, cost is rupees 30. For 2 plate, it will become 60. Similarly, for 3 plates, it will become 90, isn't it? So the more the number of plates, the price will go higher. Okay, so if the quantity of momo increases, then price also increases. It's very simple, right? Inverse one, inverse proportion, when one quantity increases, the other one decreases, and when one decreases, the other one increases. So they are not directly related, they are indirectly related. Okay, inversely related. Now for that I'm taking two terms, speed and time. Okay, so when speed increases, time decreases. To make you understand, I'm taking one car. Okay, so this is one animated car. So if this car goes in high speed, okay, like this, so time taken is less. But if the speed is slow, then time will be more. Okay, hope you understood. Now let's go to exercise 3.5, page number 42. Question number 1. Sumit bought 2 exercise books for rupees 14. Let's find how much he will pay for 7 such exercise books. So it's very simple. Okay, we will apply the rules of direct and inverse proportion. In mathematical language, we can mention these terms in this manner. So you write the terms first. So number 1 is books. So we have books, and another one is price. Okay, so price I'm mentioning like this. Now in the first case, 2 exercise books for rupees 14. So 2 exercise books will come in rupees 14. Okay, so 14 rupees is the cost for 2 copies. Sorry, 2 books, copies only. Now it is asking how much, means the price you will have to pay for 7 such exercise books. So number of books is given, but we have to calculate the price. So I am using this symbol. It is the symbol used in book also. Okay, so this is the asterisk symbol. Now we have to find the relationship between these two terms, books and the price, number of books and the price. So just consider, if the number of books increases, the price will increase.
obviously. Okay, and if the number of books decreases, the price will also decrease. It's a simple relation. If one increases, the other also increases. If one decreases, then the other one will also decrease. So it's a direct relationship. Okay, direct. So in case of direct, we just simply write the proportion in a direct manner. So 2:7 simple ratio is proportional to 14:7 directly. Okay, so I will come to inverse also. So this one is direct proportion, so we have to mention them directly. So after writing this in proportional format, you can use the fractional method also if you want. I'm using the that extremes and means method. Okay, so the product of extremes and the product of means, they should be equal since these numbers are in proportion. So product of extremes means the first and the fourth part. So this one is the first, this one is the fourth part. Okay, so first and the fourth part, first into fourth part is equal to second into third part. So they are equal. So from this we can find the value of the asterisk symbol, that is 49, which is the cost of 7 exercise books. So for 7 books he will pay rupees 49. So this is the answer. This is the final chapter and it is little bit difficult as compared to previous one. Okay, so I will be trying to explain this in Nepali only. Okay, if you don't understand, then it will be a problem for me. So if you have any problem, then you can ask me. For now I'm explaining in Nepali. Okay, now I will read out the question in English only. Okay. 12 men had provision of food for 20 days. Let's find if there are 40 men, how long will the provision last? So के भन्दैछ, 12 जना मान्छेहरुको लागि चाहिँ खाना राखेको छ अरे, बुझ्यौ? त्यो खाना चाहिँ 20 दिनसम्म जान्छ अरे. 12 जना मान्छेले एउटा खाना राखेको छ, कति राखेको छ, त्यो खाना खायो भने चाहिँ 20 दिनसम्म थेक्छ त्यो खानाले 12 जना मान्छेले. तर के गर्दैछ सेकेन्ड केसमा, 12 जना मान्छे नगरेर 40 जना मान्छे गर्दैछ. मिन्स मान्छे बढायो, अब 12 देखि 40 पुग्यो. मान्छे बढ्दा के हुन्छ, त्यो खानाले त पुग्दैन नि त. अन्त के हुन्छ, कम्ती दिनमै त्यो खाना सकेर जान्छ. त्यत्रो 20 दिन थेक्दैन. सो कति दिनमा त्यो खाना सक्छ, कति दिनसम्म त्यो खाना थेक्छ भन्दैछ. यदि मान्छे बढ्यो भने मान्छे 40 जना आउँछ. सो हामीले के गर्नु पर्यो, पहिला टर्म्स याद गर्नु पर्यो. सो फर्स्ट टर्म के छ, मेन छ. सेकेन्ड टर्म चाहिँ के छ, डेज. ओके, सो नम्बर अफ मेन र नम्बर अफ डेज छ. सो फर्स्ट केसमा के भनेको छ, 12 जना मान्छे अन्त 20 दिनमा सक्छ भनेको छ त्यो खाना. अब सेम खाना यदि 40 जनाले खायो भने, 40 जनाले खायो भने, सोच 40 जनाले खायो भने चाहिँ त्यही खानालाई छिटै सक्छ है, कम्ती दिनमै सक्छ. सो त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्ने. फेरि मैले यहाँ एस्ट्रिक्स सिम्बल युज गरेको छु, तिमीहरूले एक्स ए बी सी डी जे युज गर्दैन हुन्छ है. लास्टमा गएर एन्सर लेख्नु मात्रै हो. अब हेरौँ राम्रोसँग यिनीहरूको रिलेसनसिप हेर्नुपर्छ, कस्तो पाराले लिङ्क भएको छ यिनीहरू, सिधै सिधा छ कि उल्टा छ, इन्भर्स हो कि डाइरेक्ट हो, त्यति चाहिँ याद गर्नु, बुझ्यौ? अब 12 जना मान्छे र 20 दिन, अब 40 जना मान्छे कम्ती दिन है. हामी त्यो कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग, यदि मान्छे बढ्यो भने दिन घट्छ कि बढ्छ, त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने, बुझ्यौ? जब मान्छे बढ्छ त्यो खानाले बेसी दिनमै सक्छ, कम्ती दिनमा सक्छ, कम्ती दिनमा सक्छ. ओके, त्यही कारण भनेको चाहिँ इफ द नम्बर अफ मेन, यदि मान्छे बढ्यो भने नम्बर अफ डेज विल, सरी यो चाहिँ रङ होला, यहाँ चाहिँ डिक्रिज हुन्छ, डिक्रिज, यो चाहिँ रङ लेखि पठाएछु. ठिकै छ, मैले बुझिहाल्छ यहाँ रे राम्रोसँगले. इफ द नम्बर अफ मेन इन्क्रिजेस, जब मान्छेको अब कतिजना मान्छे त बढ्दै जान्छ, 12 देखि 40 भयो, खाना पुग्दैन, कम्ती दिनमै सकिन्छ खाना त्यति खानाले हैन. सो नम्बर अफ डेज, दिन चाहिँ घट्छ, कम्ती दिनमै सक्छ. सो कम्ती दिन मिन्स डे विल, नम्बर अफ डेज विल बी डिक्रिज्ड. ओके, विल डिक्रिज. अन्त नम्बर अफ मेन जब इन्क्रिज हुन्छ, सरी डिक्रिज हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ नम्बर अफ डेज चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ मुनिपट्टिको चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ. यति चाहिँ मैले मिस्टेक गरेछु, कपी पेस्ट गरेको थिएँ हो, त्यही भएर उयो भएको. अब यहाँ माउसले लेख्दाखेरि मेरो ह्यान्ड राइटिङ त खत्तम हुन्छ. एनिवे बुझ्छ तिमीहरूले है, यो इन्क्रिज हो, यो डिक्रिज. अब हेर है, यो उल्टा रिलेसन, अघि त डाइरेक्ट भएको थियो रिलेसनसिप, डाइरेक्ट थियो नि त, बुझ्यो? यताको बढ्दा उताको पनि बढ्थ्यो, यताको घट्दा उता पनि घट्थ्यो. त्यही कारण हामीले सिम्पल लेखिदियो. अघिको जस्तो डाइरेक्ट भएको के गर्थ्यो,
12:40 is equal to is proportional to 20 is to star. 12 divided by 40 is equal to यस्तो लेख्दै हुन्छ फ्र्याक्सनल पार्टमा लेख्दै हुन्छ तिमीको मर्जी ल त्यहाँदेखि क्रस मल्टिप्लाई गर्दै हुन्छ 20 is to स्टार गर्दा पनि हुन्थ्यो डाइरेक्ट अघि चाहिँ तर अब अहिले के हुन् त्यो चाहिँ हुँदैन किनभने यिनीहरू एउटा बढ्दा अर्को घट्दैछ अर्को बढ्दा अर्को घट्दैछ एउटा घट्दाखेरि अर्को बढ्दैछ उल्टा हुँदैछ यहाँ इन्क्रिज छ यहाँ डिक्रिज छ यहाँ डिक्रिज छ यहाँ इन्क्रिज छ यो चाहिँ तिमीहरूले मनमै सोच्नुपर्छ के हुँदैछ भनेर बुझ्यौ जस्तो तिमीहरूले आफै सोच न क्लास तिमीहरूले क्लासमा टेबल क्लोथ किन्नु खोज्यो अरे बुझ्यौ अब जतिजना स्टुडेन्ट बढ्छ जतिजना स्टुडेन्टले पैसा दिन्छ त्यति कम्ती पैसा उठाउनु पर्छ बुझ्यौ जस्तो 20 जनाले मात्रै मिलेर किनेर सपोज टेबल क्लोथको दाम चाहिँ 200 रुपैयाँ अरे सो 20 जनाले मात्रै किन्दैछ भने 10-10 रुपैयाँ त दिनु पर्यो हैन त्यही कुरा होल क्लास 40 जनाले दिदैछ भने 5-5 रुपैयाँ मात्रै दिनु पर्यो कम्ती दिनु पर्यो जति बेसी केटाहरू त्यति बेसी कम्ती कन्ट्रिब्युसन हुन्छ बुझ्यौ अब सोच थुप्रो उयो छ अरे के अरे घरमै दोकानमै सोच न ओके तिमीको प्लेटमै सोच पुरा मोमो छ अरे एक्लै खानु परेन पुरा खानु पाउँछौ हैन तर थुप्रो जना छ भने चाहिँ फेरि त्यही मोमो बाँडेर खानु पर्यो त्यही कारण कम्ती पाउँछ सो बेसी मान्छे बढ्दा मोमो कम्ती हुन्छ ओके तर एक्लै कम्ती हुँदाखेरि चाहिँ मोमो ज्यादा खान पाउँछ बुझ्यौ यसरी सम्झिनु सो 12:40 यो चाहिँ नर्मल लेख्नु एकपट्टि चाहिँ नर्मल लेख्नु तिमीहरूले यताको पल्टाउँदै हुन्छ या त उताको पल्टाउँदै हुन्छ त्यो चाहिँ प्रब्लम छैन दुईपट्टिमा एउटाको पल्टाउनु पर्यो फेरि दुईटै पल्टायो भने फेरि जस्तोको त्यस्तै हुन्छ केही हुँदैन मलाई पनि सोच तिमीहरूले आफै दुईपल्ट पल्टा त एकपल्ट पल्टिँदा टाउको मुनि खुट्टा माथि हुन्छ फेरि पल्टिँदा के हुन्छ फेरि टाउको माथि हुन्छ बराबर भइहाल्यो नि त केही न केही सिमिलरली यहाँ त्यस्तो सोच्नु एकपट्टि मात्रै पल्टाउनु बुझ्यौ यहाँ हेर है एकपट्टिको चाहिँ होस् अहिले सो दुईपट्टि चाहिँ नगर्नु बटारेको जस्तो ल अब हेर है 12:40 जस्तोको त्यस्तै लेख्यो 12 divided by 40 is to 40 भनेको divided by 40 न is proportional to means equal to तिमीले यो फर्मेट लेख्दैन छु यसमा लेख है अब यसलाई चाहिँ पल्टाइदिए मैले 20 माथि थियो यहाँ लेख्नु पर्ने 20 हैन 20 चाहिँ मैले पछाडी लेख्दै यो चाहिँ अगाडि किन बिकज यहाँ चाहिँ रिलेसनशिप के छ इन्भर्स छ एउटा बढ्दै एउटा घट्दैछ एउटा घट्दै एउटा बढ्दैछ त्यस्तो भएकोले गर्दा बुझ्नु ल सो अब यसरी यो यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि अब हामी यो एक्सट्रिम्स मिन्स फर्स्ट र फोर्थ पार्टलाई मल्टिप्लाई गर्दैछु ओके सिमिलरली 40 र स्टारलाई मल्टिप्लाई गर्दैछु मिन्स सेकेन्ड र थर्ड पार्टलाई ओके यसरी गर्दाखेरि अगेन त्यही हो यो 40 लाई तल ल्याऊ किनभने यो मल्टिप्लाई भएको छ डिनोमिनेटरमा जान्छ अनि इभ्यालुएट गर्दाखेरि चाहिँ एन्सर 6 आउँछ त्यही कारण द प्रोभिजन मिन्स द्याट फुड विल लास्ट फर 6 डेज भनेको बुझ्यो होला है अझ एउटा क्वेसन गरौँ झन् बुझ्छ सो एउटा फ्लड रिलिफ क्याम्प छ त्यहाँ चाहिँ त्यस्तै त्यस्तै खानाकै कुरा रहेछ है 4000 जना मान्छेहरू छ अरे 190 दिनको लागि खाना राखेको छ बुझ्यो 4000 जना मान्छे 190 दिनको लागि त्यो खाना पुग्छ अरे नो टेन्सन हैन अब के गर्छ 30 दिन बाद चाहिँ 800 जना मान्छे चाहिँ त्यहाँबाट निक्लेछ वेन्ट अवे एल्सवेयर अर्कै जग्गा गयो तिनीहरू ओके लेट्स फाइन्ड फर हाउ मेनी डेज द रिमेनिङ फुड लास्ट फर द रिमेनिङ पिपल इन दिस क्याम्प अब हेर है उब्रेको खाना अब यस्तो भन्दैछ है पहिला 4000 जना मान्छे थियो एउटा खाना छ उनीहरूको कति खाना छ त्यो भनेको छैन तर 4000 जना मान्छे चाहिँ 190 दिनको लागि त्यो खाना टक्क पुग्छ भनेको थियो सबैजनाले बसेर खाइदिएकोबाट केही न केही हुन्थ्यो 190 दिनमा सकि पनि हाल्थ्यो तर त्यस्तो होइन 30 दिन बाद चाहिँ के भएछ 800 जना मान्छे चाहिँ त्यहाँबाट निक्लेर गयो भन्नु मतलब अब कतिजना उब्रियो अब पहिला 4000 जना मात्रै हुँदा चाहिँ 190 दिनमा सक्छ भनेको थियो तर अब के भयो 800 जना निक्लेर गयो अरे सो अब 32 जना मात्रै भयो 3200 जना मात्रै 3200 सो 4000 minus 800 will become 3200 हैन सो यति जनाले चाहिँ अब यहाँ पुग्नु पर्यो नि त कति दिनमै त्यो खाना अब खाइसक्छ भनेको सोध्दैछ अब अहिलेको सजिलो थियो यो भन्दा अगाडि क्वेशन के थियो भन्दा त्यसमा फुड चेन्ज भएको थिएन अहिलेकोमा के भनेको थियो अघि हेरौँ ल अहिलेको के पनि थिएन हेर है 12 जना मान्छे 20 दिन भनेको थियो फेरि 40 जना मान्छे कति दिन भनेर सोधेको थियो त्यति मात्रै थियो खाना चेन्ज भएको थिएन तर यहाँ त के हुँदैछ 30 दिन बादको कुरा हुँदैछ 30 दिनमा त मान्छेले कति खाना खाइसकेको हुन्छ नि त बुझ्यो त्यो 800 जनाले उब्रेको डल्लै 4000 जनाले कुनै कति खाना खाइसकेको हुन्छ सो टोटल फुडमा चाहिँ भएको भए चाहिँ 190 दिनमा सक्थ्यो तर यो चाहिँ रिमेनिङ फुड हो अब रिमेनिङ फुड पनि कति त्यो पनि भनिदिएको छैन कति खाना खायो कति उब्रियो त्यो पनि भनेको छैन बुझ्यो सो अलिकति यो चाहिँ डिफिकल्ट छ यसलाई बुझ्ने ट्राई गरौँ ल सो हेर यस्तो छ है 4000 जना मान्छे नै भएको भए चाहिँ 190 दिनमै सक्थ्यो 3200 जना भएकोले गर्दा चाहिँ
कति दिनमा सक्छ भनेर सोध्दैछ। सो हामी यो इक्वल छैन नि, यहाँ टोटल छ रिमेनिङ भएकोले गर्दा हामीले यो रिलेसनसिपमा यो हिसाब गर्न सक्दैन, यसरी यहाँ लेख्न सक्दैन। सो के गर्नु पर्यो, हामीले 30 दिन बाद चाहिँ सोच 30 दिन बितिसक्यो भनेपछि अब कति दिन उब्रियो, 30 दिन 190 दिन थियो, 30 दिन घट्दाखेरि चाहिँ कति उब्रियो, अब यसलाई 30 घटाइदियो, यहाँ कति हुन्छ 160 हुन्छ भनेपछि अब 160 डेजमा सोच त्यो 4000 जना त्यो 800 जना चाहिँ नगएर बसिदिएको भए, ओके। सो 4000 जना नै बसेको भए रिमेनिङ फुड चाहिँ कति दिनमा सक्थ्यो अरे, त्यो उब्रेको 160 दिनमा सकिदिन्थ्यो। रिमेनिङ फुड मात्रै गरौँ अब हामी, टोटल फुडमा नगरौँ, टोटल फुड रिमेनिङ फुड मिल्दैन। सो रिमेनिङ फुडमा मात्रै गरौँ। अब 30 दिनको कुरा छोडिदियो, 30 दिन बित्यो, सो हामी 30 दिन काटिदिँदैछु, 190 दिनमा 30 दिन काट्यो, 160 मात्रै आयो। अब बुझ्यो, अब रिमेनिङ खानाको मात्रै कुरा गरौँ। 4000 मा रिमेनिङ फुड चाहिँ उनीहरूले 4000 जना डल्लै मिलेर सक्नु परेको भए चाहिँ 160 दिनमा सक्थ्यो, तर 3200 जनाले मात्रै त्यो रिमेनिङ फुड खानु चाहिँ कति दिन लाग्छ। सो मान्छे कम्ती भयो भनेपछि त्यो फुड ज्यादा दिन चल्छ। अब बुझ्यो, अब यो रिलेसन नै त्यस्तो छ हेर है, नम्बर अफ पर्सन बढ्यो भने नम्बर अफ दिन घट्छ, अहिलेको भनेको जस्तो एउटा बढ्यो भने अर्को घट्छ। ज्यादा मान्छे भयो भने खाना छिटै सक्छ, छिटै दिनमा सक्छ, कम्ती मान्छे भयो भने ज्यादा दिन लाग्छ त्यो खाना सक्नुको लागि, ओके। सो इन्भर्स भयो इन प्रपोर्सन, यो रिलेसनसिप दे आर इन्भर्सली रिलेटेड अर प्रोपोर्सनल टु इच अदर भन्नु, बुझ्यो। सो अब के लेख्नु, पहिलाको सेम लेखिदियो, पहिलाको उल्टा लेख्छु अन्त पछाडिको सुल्टा लेख्छु भन्दा नि हुन्छ। म पहिलाको सुल्टा लेख्दैछु ल, 3200 डिरेक्टली लेखेँ, इज प्रोपोर्सनल टु, अब यो एस्ट्रिक्स सिम्बल जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ म पल्टाइदिँदैछु, मुनिपट्टि छ 160 इज टु एस्ट्रिक्स हुनुपर्ने, मैले एस्ट्रिक्स इज टु 160, सो मतलब पल्टाइदिएँ इन्भर्सली रिलेटेड भएकोले गर्दा, बुझ्यो, अगाडि पछाडि लेख्दै। सो यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ तिमीले अगेन त्यही हो 3200 लाई मुनिपट्टि लैजाऊ, यसरी मुनिपट्टि लग्यो। सो काटिदिउँ, यहाँ दुईवटा जिरो काटिन्छ, यहाँ दुईवटा जिरो काटिन्छ, त्यहाँदेखि 4 8 जा 32, त्यहाँदेखि 4 कति 1 जा 4 4 0 जा 0 4 10 जा 40 8 1 जा 8 8 2 जा 16 0, सो मल्टिप्लाई गर्दा 200 भेट्छ। सो रिमेनिङ फुड विल लास्ट फर 200 डे, सो ज्यादा दिन लाग्छ किनभने कम्ती भन्दा मान्छे, बुझ्यो। 4000 भए चाहिँ 160 दिनमै सक्थ्यो, तर 3200 भएकोले गर्दा कम्ती मान्छे भएकोले गर्दा त्यो फुड अलिक ज्यादा दिनसम्म जान्छ। सो यस्तो भयो, बुझ्यो। अब लास्ट क्वेसन यो भिडियोको ल, यो च्याप्टरबाट पनि त्यहाँदेखि उता म तिमीलाई होमवर्क दिन्छु, ओके, ध्यानसँगले गर्नु, नबुझेको सोध्नु पनि। अब यो लास्ट एउटा छ, कस्ट अफ 3 अम्ब्रेलाज अर 1 चेयर। सो 3टा अम्ब्रेला किन कि एउटा चेयर किन, एउटै हेरे दाम चाहिँ, बुझ्यो। 3टा अम्ब्रेलाको दाम र एउटा चेयरको दाम चाहिँ एउटै हेरे, बुझ्यो, यो दुईवटा एउटै रहेछ दाम। 3टा अम्ब्रेला किन कि एउटा, सो दाम चाहिँ कति 600 रुपियाँ रहेछ। सो तिमीलाई 3टा छाता किने पनि 600 लाग्छ, एउटा कुर्सी किने पनि 600 लाग्छ, बुझ्यो, सिम्पल। लेट्स क्यालकुलेट द प्राइस अफ 2 अम्ब्रेलाज एन्ड 2 चेयर्स। सो फर्स्ट केसमा के छ, अम्ब्रेला र चेयरको कुरा, अम्ब्रेला र मतलब अम्ब्रेला चेयर र दामको कुरा रहेछ, बुझ्यो। सो तिमीहरूले 3टा अम्ब्रेला किन्यो भने 600 लाग्छ, यो 3टा अम्ब्रेला, तर अर भनेको चाहिँ यहाँ अर भन्नु त 1 चेयर किन कि 3टा अम्ब्रेला किन बराबर। सो म अम्ब्रेला मात्रै लिँदैछु अहिले, अर भनेको छ नि त, दुईवटाबाट लिँदा हुन्छ। सो म अम्ब्रेला लिन्छु, किन भन्दाखेरि म पछि गएर जति चेयर भन्छ त्यसलाई रिप्लेस गरिदिन्छु नि त्यसले, एउटा चेयर भनेको 3टा अम्ब्रेला, दुईवटा चेयर भनेको 6वटा अम्ब्रेला, त्यसरी। सो नेक्स्ट केसमा के सोधेको छ, प्राइस अफ 2टा अम्ब्रेला, ओके। सो फर्स्टमा केस थियो 3टा अम्ब्रेलाको 600, सेकेन्ड केसमा के छ 2टा अम्ब्रेला अन्त कति भनेको छ 2टा चेयर भनेको छ, एन्ड भनेको छ नि त, अघि चाहिँ अर भनेको थियो हेर त यहाँ हो, अरमा 2टामा एउटा लिँदा हुन्छ तर एन्डमा 2टै लिनुपर्छ। सो हामी दुईटै कन्फ्युज हुन्छ दाम है। सो के गर्दैछु, यो दुईटा यो जुन चाहिँ चेयर छ यसलाई म रिप्लेस गरिदिन्छु अम्ब्रेला नै ल। सो दुईटा अम्ब्रेला अलरेडी छँदैछ। सो एउटा चेयर भनेको कतिवटा अम्ब्रेला हो, 3टा, दुईटा चेयर भनेको कतिवटा अम्ब्रेला हो, 6वटा अम्ब्रेला। सो 6वटा अम्ब्रेला अन्त यो दुईटा छाता लगाएर चाहिँ कतिवटा भयो, 8वटा भयो, बुझ्यो। सो 8वटा अम्ब्रेला चाहिँ कति दाम पर्छ भनेर सोधेँ, सिम्पल। सो के हुन्छ हेर, जति छाता किन्छौ जति छाता बढ्छ दाम पनि बढ्छ, जति छाता घट्छ दाम पनि घट्छ। सो डाइरेक्ट रिलेसनसिप हो यो चाहिँ, एउटा बढ्छ अर्को पनि बढ्छ, एउटा घट्छ अर्को पनि घट्छ। डाइरेक्ट हुँदा के गर्छ, सल्लाह लेख्नु मात्रै, 3:8 3:8 प्रोपोर्सनल टु 600 इज टु एस्ट्रिक्स। डाइरेक्ट इन्भर्स हो भने चाहिँ लास्टको गएर एउटा पल्टाइदियो या त अगाडिको पल्टाइदियो पनि, बुझ्यो। सो यसरी गरेर चाहिँ
you can get the relationship. यसरी त्यहाँदेखि यो चाहिँ त्यही हो अगेन प्रोडक्ट अफ एक्सट्रिम्स प्रोडक्ट अफ उयो के अरे मिन्स सो तिमीहरूले मैले प्रोडक्ट अफ एक्सट्रिम्स र मिन्स गरेर गर्दैछु यसरी अघिदेखि भनेको भनेको छु है सो दुईटाको दाम यदि पर्छ भनेर तिमीले लेख्दै तिमीले अर्को प्रकारले गर्दा नि हुन्छ यो जुन चाहिँ 3/8 लेख अर्को प्रकार चाहिँ सरी 8 इज इक्वल टु प्रोपोर्सनल इज इक्वल टु 600 divided by asterisk ओके सो यसलाई के गर्नु सक्छ तिमीले क्रस मल्टिप्लाई गरेर अगेन यस्तै भ्याल्यु नै भेट्छ केही छैन मैले चाहिँ प्रोडक्ट एन्ड प्रोडक्ट अफ एक्सट्रिम्स एन्ड प्रोडक्ट अफ मिन्स गरेर गरेँ त्यो इक्वल हो भनेर डाइरेक्ट तिमीले यो रुल अप्लाई गर्दा पनि हुन्छ ल सेमै आउँछ आउनु चाहिँ सेम अझै 3 इन्टु स्टार 600 इन्टु 8 त्यही नै आउँछ आउनु चाहिँ ओके यहाँ झन् प्रोपोर्सनल सिम्बल एकछिन भएको लागि पनि युज हुन्छ सो यो एन्सर सो तिमीहरूको लागि अब होमवर्क दिँदैछु यो चाहिँ होमवर्क हो बेसी छैन हेर्दा मात्रै पुरा दिएको कम्ती नै छ ओके मजाले गर जुन बुझ्दैन सोध ओके सो अल द बेस्ट बोइज